gusto, okay? Gusto. Agay, tama na. Agay, sakit na Pero kayo. wala ba ito? Bukay na natin ko. Ay, father niya. Be, abili ang gate. Nana sila, mama. Ano sila na? Sige na si father. Mama. Father. Hi, father. Ano? Father, lingkod sa... Okay, thank you. Bakit ka na, baby, father? Thank you, brother. Baby. Father. Ikaw na, baby, mag-ingon. George? Dili. Ano naman? Dili lang po. Father, Ngani mo ang ganda siya, father. Amo papa. Bugay na siya na sakit. Sa hospital. Amo na yan. So, kanya, wala may lain ka na ganang donate. Ikaw na lang. Claro po. Ako lang dito siya. Tingin mo lang. Hindi siya tayo. Sure na, hindi siya. You know, pwede ito na yung preparation na mapag-isip sa heaven. Magkamatay niya. Plano lang din sa Lord kung bubuhay din siya again. So, you know, pray lang ta, ampunan ta na matapon din siya. Maayo pa akong papa, father, no? Ayaw din siya dahil. Kadagan mo, taligay. Yay! Maayo pa daw si papa, ate. Ayaw! Ma? Ma! Ano na mo? Uban ko? Yaya! Yaya! Paso si Baby Rush! What's up? Wait pa. Yaya nga lang, di man ko pwede mo uban. Dili lang, para dili ko ma... Ano po, Cardo? Ano yung mahadlo ka? Dito ko na. Kaon na lang ka. Ma? Okay na si Papa? Father. Father. Dito sa kamot. Lami ang cake? Thank you, Yaya ha. Lami kayo ang cake. Tatrapo, tatrapo. Nagtrapo, oh. Ano nyo? Ang good ko rin po. Hindi ako. Hindi, ako. Hugas ko man ko. Hugas ako plato ha. Sige. Lang ka ha. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Papa God, ingon si Ate Titi o Ate Lea ba? Nagapit o kaayo ang sakit ni Papa nako. Lain kaayo sila. Naka sila sa kwarto karon. Nga ilang ko gisiling diri sa gawas. Kaya madlok daw ko sa tulog. Nahamsa ko ng upil dito, Papa God. Pero sige lang, maubitaw, ikaw na lang ako ubitaw karon. Papa God, please guide Papa na ko ha. Maaytag maayon na siya. Kay masari lang ko if masakit dyan siya. Na di dyan siya maayo. Wala na sad ko padulo. Thank you, Papa God. Amen. The Father, God, Holy Spirit. Amen. Let's put ourselves in the place of the Lord. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I ask you to put your hands over there. Through this anointing and His tender mercies, may the Lord forgive you for the sins you have committed, for the sins of sight,
Hearing. Now. Speech and taste. Touch. Yeah. And by steps. Please give your prayer for asking help from God, me, or for intercession to heaven. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. I'll give you people some time. Father! Yes. Okay na papa na ko? Okay, like you said. Yay! Nana ko'y kadula! Wala pa man lagi nagawa sila mama. Take time pa sila. Mama! Ate! Baby! Okay. Very much! Uli na ka, Father? Napapwesto. Bye-bye! Bye, Father! Ay, baby mo! Bye-bye! Bye-bye, Father! Bye. Always here, every now and everywhere. Grace that bounds so deep it lived in me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live and not for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. May the Lord forgive you for all of your sins committed. Lifting the face from hearing. Right. Right side. Hearing. Now. Touch. Isaac! Third. Other. May you please take your hand. Stop!